and guide to the hospital industry. Our Dr. C Vijay Bose, Dr. Mr. Dinesh Karthik, and my dear Gopinath. Doctors from SIMS Hospital and the doctors from Madras Medical College 1984 batch. I am happy to see you all on the stage on this release function. You are all doctors, and today Doctor and Professor has given a lecture. I have seen Shakespeare and Thriller on the stage at the same time, English and Tamil, mixing the medicine all together in one as a one personality. And if I want to say something about our Dr. Bose, he is with us for long from the inception of the hospital. He is a very understanding person, an excellent human being. He is a very good professional. He has done more than today. When I come to this function, I asked my MRD medical department how many surgeries we have done. It surprised me, 6,000 surgeries he has conducted in SIMS. He is touching so many lives. Because today, whatever we have, we may have so many things, luxury items, house, car, whatever it may be. We are in the society where we have a lot of distractions by means of social media, pubs and clubs, and so on. We can say we are not enemy to other things, but we have to understand ourselves. That is the most important thing. I feel right from the school or from the home, the people are facing so many psychological problems, even at employment places, because they are living alone. Because social media says, they follow social media, and they say everybody is alone, then they think their mind is tuned to that. So by seeing all this, yes, we have SIMS. What SIMS is doing? SIMS is placed for repair or modify. It's not like that. Once you have problem, you come to SIMS. It is not like that. We think in SIMS, we always want to be in advanced way of treatment. That is, before it happens, it has to be cured. For example, all the doctors here at our place, they are thinking how to prevent disease. Everybody is having international knowledge, international seminars. Whatever it is happening today, they are well connected. First of all, I must thank Dr. Ravi Pachamuthu. He's been a good friend for many years now. We've met on social occasions, and what's nice about it is he's so humble and polite, and yet has established a world-class institution. There are many of you who are benefiting from it, and there are many students who have benefited from it. A huge number of graduates have come out there. And thank you, sir, for your contribution. I'm one Indian who is cricket naive. Everybody asks me that question. Indians, you have to be a cricket person. Unfortunately, I am not. But my respects to you, sir, for achieving what you have done, Mr. Karthik. But you inadvertently just now paid me a compliment. I don't even know if you knew you were paying me a compliment, because he came and said,
Congratulations to your batch. You thought I was one of your batch? I'm 10 years old. I went into medical school 10 years before this batch. So if I'm looking younger still, don't change your mind. Oh, now I see he's older, you know. So thank you for that. And obviously I have to, pay my respects to Mr. Gopinath. I do watch a lot of your programs. I think it comes just after lunchtime on a Sunday, at lunchtime. So every Sunday I'm at home, my mother forces me that I have to have lunch, and your program is running every lunchtime. So I've seen many of the debates, many of the controversies, very interesting. And thank you for your contributions. And finally, Dr. Vijay Bose, well done. What you've done is, I hope, is a fantastic service to the people. I'm saying I hope because I asked you for a copy so that I can read and then talk about it. He said, it's not ready, you just say whatever you want. And then I'll correct it if you're wrong, because if I'm talking on the subject he's writing a book on, he is the authority, isn't he? So he can have the right to come and say whatever you said is right. So let's come to the subject matter. I think I like the book title, The Universal Health. I think it's almost like a Bible, isn't it? When you say a universal health code, it's actually a health code. And I hope it's a health code. And what I want to just, can I use 10 minutes? Yes, please. Okay. Now, how did we get health so wrong? Did we get health wrong in the first place? My idea is actually not. People keep on saying our ancestors were healthy, they were living longer. I know Bible says Abraham lived for 600 years and Dasharatha had 60,000 wives. But let's keep that aside. I think we are healthier now than those days. The life expectancy is longer now than those days. But we have certain diseases because of what we have got ourselves into. I mean, living 60 years those days would have been a very long life expectancy because we had diseases that we couldn't conquer. We didn't have antibiotics. Most people died of infections. Most people died of delivery when they were giving birth to a baby. The maternal mortality would have been extremely high those days. So science has done some good to humanity. So let's just not go and say our ancestors lived longer and our ancestors lived better. Maybe they lived better. First of all, I want to respect and say hello to Dr. Vijay Bose, who is very kind enough to call me once before he had invited me, and that was quite an experience for me on a personal level. But today, when I see a book like this, I can understand how passionate he is about his own profession. Dr. Rela, I think we've had a good start together. I made you feel younger, which is always a good thing. In today's day and age, it's a challenge. And the fact that you could still pass off as an 84, even though you won't make it, I think, age-wise, but still, I think it's a fair compliment to give to you, Pachamuthu, and Mr. Gopinath. என்னோட ஹைலைட்டே இந்த இதில் டாக்டர் நிர்மல் வெல்கம் ஸ்பீச் பண்ணும்போது என்னையும் டாக்டர்னாரு, ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு ஆசை தான் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு கிரிக்கெட்டில் பிடிக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். But I must say that in my family there are a few doctors. One of them from this batch said she knows her, actually, my cousin. So I've always believed this, that the real sportsman, and there is a real sportsman. Cricketers and a lot of people from the movie industry, we are all celebrated as heroes, but the real heroes are the doctors and people who work in the borders of our country. So I always believe in that wholeheartedly. They are the ones making a difference, and if we are in this place, in a safe space, in a healthy manner, it's because of doctors like you all. The 84 batch, I think COVID was a challenging time for humanity, but as you always expect doctors to come out with something very interesting and new, you guys used that time productively to come up with a beautiful book like this, and I really hope it goes and touches the length and breadth of the country, because as you all were saying that
I've done this myself, and there's an issue, I go to Google, I just ask for what help, and it always gives me a solution, and not knowing whether it is right or wrong. And I'm sure this book is there to guide people like me to do the right thing. All things said and done, thank you so much for inviting me. It is great to see the 84 batch do something so wonderful. Thank you, Dr. Vijay. Thank you to everyone here. Thank you to the media for coming and covering in big numbers. Something like this is very important to society, and because of people like you all, it's going to reach to all parts of the state and hopefully for the country as well. Thank you. The Universal Health Code. பேரே வித்தியாசமாக இருக்கு. அவர் சொன்னார், நான் வச்ச பேர் வித்தியாசமாக இருந்தது, எப்படி 4 லட்சம் புக்கு விற்றாரு அப்படி நான் வைக்கல, பப்ளிஷர் விற்றாங்க. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம், டீச்சராக இருக்குது அப்புறம் டாக்டராக இருக்குது. இது ரெண்டு தான் இன்றைக்கி இருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். நான் முன்னெல்லாம் பெருசாக நமக்கு விவரம் தெரியாது, டாக்டர் நம்பி வருவான். இப்போ வரவங்க எல்லாமே பாதி தெரிஞ்சுட்டு தான் வராங்க, ஆனால் எதையுமே முழுசாக தெரிஞ்சுட்டு வரதில்லை. அது ஒரு பெரிய சிக்கல். இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோ அப்படிங்கிற ஏகப்பட்ட குழப்பத்தோடு உள்ளே வந்து ஒவ்வொன்றா கேட்டு இதில் டாக்டர் அதுன்னு இருக்க டாக்டரையும் பழக்கி விட்டு அந்த லெவலுக்கு எல்லாரும் ஓரளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்ச ஒரு ஈரால தன்னை பற்றி சரியாக தெரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு புக் அப்படிங்கிறது. 10 டாக்டர் 20 டாக்டர் சேர்ந்தால் ஹாஸ்பிட்டல் திறப்பாங்கன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன். முறையாக 50 டாக்டர் சேர்ந்து ஒரு புக்கை உருவாக்கியிருக்கீங்க. தேங்க்யூ, கான்ட்ரிபியூஷன் டு தி சொசைட்டி. ஏன்னா மனுஷனுடைய ரொம்ப சகஜமான வாழ்க்கையிலே தன்னை அறியாமல் இயல்பாக சொல்கிற வார்த்தை உடம்பு பார்த்துருக்கணுங்கிறது தான். நம்ம அதை ரொம்ப சப்கான்ஷியஸாகவே சொல்லுவோம். எப்படி இருக்கீங்க, நல்லா இருக்கீங்களா, இன்னும் நல்லா இருக்கா, ஹெல்த்தியாக இருக்கீங்களா அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ இதில் நான் பார்த்த ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம், புக் கிடைச்ச கேப்பில் கோ த்ரூ பண்ணதில் அந்த ஆப்டிமல் ஹெல்த் இஸ் வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஏன்னா உங்கள் உடல் எவ்வளவு திறனோடு இருக்கிறது, உங்கள் உடல் முழுமையான திறனோடு செயல்படுகிறதாங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமானதாக பட்டுச்சு. ரெண்டாவது என்னன்னா, ஹார்ட்னு தனியாக கிடையாது, கிட்னின்னு தனியாக கிடையாது, மொத்தத்தில் உடம்பு நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான். ஸோ நம்ம உடம்பை சரியாக தெரிந்து கொள்கிற போது பல்வேறு விதமான அடிப்படை சந்தைகள் வந்து விலகி எப்படி டெலிப்ராம்ப்டிங் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும். முதல்ல டாக்டர்கிட்ட போய் எனக்கு என்ன பண்ணுறது ஓரளவுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்கிறதுக்கு ஐ ஷுட் நோ மை பாடி. ஆனால் யூனிவர்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, உலகத்திலேயே அப்டேட் பண்ணப்படாத பெரிதாக கவனிக்கப்படாத கருவியின் பெயர் உடம்பு அப்படிங்கிறாங்க. உலகத்திலேயே அப்டேட் பண்ணப்படாத பெரிய அளவுக்கு கவனிக்கப்படாத கருவியின் பெயர் உடம்பு அப்படின்னு. சின்னதாக ஒரு 2 வீலர் வச்சுருந்தா கூட வாரத்துக்கு கூட நம்மளே தொடச்சிக்குவோம், ஆயில் மாற்றிக்குவோம், ஆயில் வண்டியில் பெட்ரோல் இருக்கா என்ன ஏது பார்த்துக்குவோம், கிளச்சை கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்குவோம், கார் வச்சுருந்தா அதை கூட பார்த்துக்குவோம், வீடு வச்சுருந்தா ஆணி அடிக்காமல் பார்த்துக்குவோம், ஸ்க்ராட்ச் விழுகாமல் பார்த்துக்குவோம். ஆனால் இதெல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறோம், நம்மளை பார்த்துக்கிறத பற்றி நம்ம என்றைக்குமே கவலைப்பட்டதே கிடையாது. நாம் பொருளாதாரத்தை எங்கே மிச்சப்படுத்தோம்னா, டாக்டர் 6 நாளைக்கு மாத்திரை எழுதி கொடுத்தா அதை 3 நாளைக்கு வாங்குவாங்க. இல்லை சரியாகவும் நம்புறது தான் எங்களுடைய பொருளாதார சிக்கனத்தின் முதல் கூறு. அப்படிப்பட்ட இடத்துல இந்த மாதிரி எல்லா டாக்டர்ஸும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அந்த ரிசர்ச் பண்ணி பண்ணியிருக்கிறது அப்படிங்கிறது உண்மையிலேயே பாராட்டுக்கும் வரவேற்கும் ஒரு விஷயம். என்ன ரொம்ப பெரிய புத்தகமாக இருக்குது, ஏஐ வேர்ல்டு இந்த புத்தகத்தை பக்கமாக எப்படி படிக்கிறதுக்கு பதட்டமாக இருக்குது. பட் ஸ்டில் தட் இதை சில புத்தகங்களை நான் படிக்கும்போது ரொம்ப பெரிய புத்தகங்களாக இருக்கிறது டேபிள் மேலே எடுத்து வச்சுருவேன், ஒரு நாளைக்கு 2 பேஜ் 3 பேஜ் அப்படிங்கிறது மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரியாக இதை கொண்டு போய் சேர்த்ததுக்கு இதுக்கு தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் செய்யணும் அப்படின்னு என்னுடைய வேண்டுகோளை இங்கே வைக்கிறேன். ஏன்னா பெரிதாக உதாசீனப்படுத்தப்படும் உடம்பு குறித்த ஒரு புரிதலை தரக்கூடிய ஒரு புத்தகம் எல்லோர் கையிலும் சென்று சேர வேண்டும், அந்த புரிதல் மேற்படணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். ஸோ நம்ம சப்கான்ஷியஸாக இருக்கிற நல்லா இருக்கீங்களாங்கிற வார்த்தையை த யூனிவர்சல் ஹெல்த் கோட் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க. இன்னைக்கு ஓவர்ஃப்ளட்டட் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு நடுவில் ஆத்தென்டிக் பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இன்புட் கொடுத்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கிறத ஒரு பக்காவான டாக்குமெண்ட்டாக, ஒரு முக்கியமான ஒரு டாக்குமெண்ட்டாக எனக்கு சீல டாக்டர் போஸ் அவர்கள் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்படி ஒரு ஹம்பிளானவரை நான் பார்த்ததே இல்லை. ஏன்னா என்னை இன்வைட் பண்ண இவர் தான் வந்தார், ஆனால் இவர் தான் டாக்டர் போஸ்னே எனக்கு தெரியாது. சாரி சார், அன்றைக்கி நான் ரொம்ப பதட்டத்தில் கடன்னு இந்த மேடம் வந்தாங்க, அவர் வந்தார், நான் பேசிகிட்டு இருந்தோம். நான் ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியல, ஏன்னா நம்ம வேலையை தான் தெரியுமா இல்லையா, எல்லாரும் காலை சுந்தரி வச்சுட்டு இந்த உட்கார்ந்து இருந்திருக்க வேலையை நேரமே இல்லைங்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு வேலைக்கு கூப்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்போ அவர் வந்தவர் நான் தாங்க புக்கை எழுதினவர் அப்படின்னு கூட சொல்லலை என்கிட்ட. ஏதோ என்னை வரவேற்கிறதுக்கு வந்தவர் போட்டுருக்குன்னு சொல்லி சத்த நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு அவரோட போனேன். அவர் இங்கே பேச ஆரம்பிச்சப்ப ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்துச்சாங்க. சில பேர் வந்து பார்க்கல பேசுவாங்க அப்படின்னு தோணும். இந்த நீயா நாள் அப்படி தான் இருக்குது, இதெல்லாம் பேசவே மாட்டாது சென்னை நம்ம அந்த பொழுது கட்டிட்டு போவார். இப்படி கடைசியாக 8வது இறங்கி 70 அடிப்பாங்க சில பேர். அந்த மாதிரி ரொம்ப அழகாக அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார், ஃபாஸ்ட்டாக. அதே மாதிரி டக்குன்னு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஒருத்தர் எழுதிய புத்தகம் எளிமையான மனிதர்களுக்கும் எளிதில் கொண்டு போய் சேர்க்கும், எல்லோருக்கும் புரியும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். அண்ட் தேங்க்ஸ் டு த டாக்டர்ஸ். ஆனால் நீங்கள் புதுசாலிங்க ஒரு புக் லான்ச்சுங்கிற பேரில் ஜாலியாக எல்லாம் ரீயூனியன் பண்ணி எல்லாரும் ஒருத்தர் மீட் பண்ணி
ஏதோ காலேஜில் படிக்கல எங்க மெக்கானிக்கலாக எங்கே உட்காந்துருக்கீங்கன்னா பயங்கரமாக கிளாப் போடுறோம். எங்கள் 84 பேட்சஸ் அப்படிதான். கீப்பிங் யுவர் செல்ஃப் எங்கேஜ் அண்ட் மாதிரி மனதளவில் இளமையாக வைத்துக் கொள்வதற்கு இது ஏதோ காலேஜ் கல்ச்சர்ஸ் மாதிரி டாக்டர்ஸ்லாம் ஒரே கலர் கூட நல்லா இருக்கு, என்ஜாய் பண்ணுங்க. இந்த டாக்டர்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும். ஏன்னா சார் சொன்னாங்க ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இட் இஸ் வெரி அன்ஃபார்ச்சுனேட் சாதாரண